Hello. Hello. Yeah. I think US business US one. I think US business unit 1. That means that. That's things. So every time we need to note down. In real time also we need to note down because we are Okay. different screen we It's are US. navigating. US. No, US only it is. US business unit 1. Okay. No. I think so. This one, I think we try it. Otherwise, we go for that. This D. Yeah. Selecting here. It's auto pre-filled here. You can see. And now it is, yeah, you can see. So its position is synchronized from the position. If I click no, it will be removed. So this kind of Okay. So here I can select the ladder. So what are the steps we can here? 1 or A1 or A2, right? Yeah, A1 or A2. Which range I am going to apply this frequency. So that's the purpose we are creating there. Okay, fine. Then coming to the department is already created. What I created in position and the job. The department is mapping to the position is coming here. Same like position. So sorry, location. Then what next? Department position. We cannot map the reporting. Sorry. Reporting we cannot map it. Reporting means the manager, all the things you're telling. Yeah. That we can also manage, but it is managed from a different same position only. But you need to position. We need to map that manager. Then only it populated here. But because we need to find out the manager first inside the system, what are the manager is available. I need to extract the report from the BAP. Then so tomorrow I will show you how to if in any cases I find out any employee ID, because many employee creations happen every day. So I can't find out. It's an instance now. So real time we can go find out. Then yes, manager change. It's some people have created from DF. These are created by us, right? Yes. This is a payroll effective date, action, manager change. Yeah. This information is related to the payroll. So while I'm going to the payroll session, I will explain you. It's fully payroll configuration, how the payroll is populated, how the elements are associated with the payroll. Do you have any knowledge about payroll? No, very less actually. Okay, so I will start with fresh. Okay, as a fresh, I will start because it's a complicated. Payroll is very complicated in any product, not only Oracle, any other product is complicated. Then I give in the next button. Again, the same. It's the salary information. We need to create a salary basis. What are the salary basis created? So what the range is becoming to the what are the grades that is mapped in the system is coming here. Is showing. I need to map. So I already created something now. So it's interlinked with these grades. Then the grade midpoint. These things will be populated here. Then giving the next button. So one second, Balan, please. 1 second. Class irukka avanukku ipo max illa 8:30 to 10. Okay, Balan, sorry. Okay. Hello. Okay. Then submit கொடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கு this is the review button, review screen. You can just giving the review. The final before final submission, you can just review. So what are the information? Idu na paathirken. In the screen I have seen in recruitment module where also we will create the hiring thing. I recruitment la ipdi dhaan irukum. Hire பண்ணும்போது we update everything, which position, which location.
From the drop downs, we do it. Okay. Once I click the submit button, the employee ID is created. Automatically. Yes, because it's configured into the automatic way means. I think I already explained, how the automations happen. For employee ID, no. You told some unique number. No. அது பத்தி பேசணும், எம்ப்ளாயி ஐடி பத்தி பேசணும், பட் எப்படி கிரியேட் ஆகும்? Yes, I explained here. I explained பண்ணேனா உங்களுக்கு? இல்ல. Okay. So நீங்க இது நான் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன், I think. இல்லையா? இல்லையே. Okay. சரி, ஓகே. இந்த ஸ்கிரீன் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறேன். இந்த ஸ்கிரீனா? Okay. Okay, I will explain tomorrow. It's a long session is there. I think I thought I explained already. Sorry, okay. No. Okay. So this parts we already created. So just we'll cover tomorrow all the how to create this. Just giving some overview. Managing the enterprise information is related to the top of company. It's not company of ஒரு company வச்சுக்கோங்களேன், group of company இருக்கும்ல. For example, Dubai group of company. அதுக்கு கீழே எவ்வளவு நிறைய companies இருக்கும், lot of companies there. ஆமா. Same like somebody's created some companies because one enterprise is only available one instance. So correct. See, I think yesterday somebody is created. Current groups who are practicing in system, somebody is created. Then it's showing here. I can edit and correct. I can change it, but I cannot load it because nobody loaded. So already initially who loaded into system, that's only appearing till now. So loading is a different concept is there. So somebody's created some groups. For example, some current groups is created. The action recent we already saw that. So here you know that. So work time, we need to define the work time when is coming the employee in and out time. Then we subtracting, getting some result of working hours is standard working hours into weekly. Okay, weekly. Yes. Then here only that generation method is happen. Generation method means worker number generation of person number. You can see it's related to the இல்ல worker இது number. நீங்க காமிச்சீங்க, but you didn't show me that Excel thing. No. I take some example, I work it out. இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன். நான் ஆக்சுவலி ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறதா, ஒரு ரியல் டைம்ல வந்து ஒருத்தர் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக. அது இது எடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 2021 எடுத்தது, 1 year ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல எடுத்ததுனால நான் ஸ்னாப்ஷாட் போட்டு வச்சிருந்தேன். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஐ ஜஸ்ட் ஷோயிங் ஹியர். So I can create some fresh, I can create no worry. So here பாத்தீங்கன்னா worker number, there is a two level of number is there in Oracle. There is person number, உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். This is called employee ID. Then worker number. Why they are using this? It's not changed. So நீங்க வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஜாப் விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த worker number same. If you joined one company, that number till I have to retire. So retire ஆகிற வரைக்கும் same number தான் இருக்கும். So same employee number தான் இருக்கும். That if it never changed. If somebody joined with your same role, with your same name, something is but the same number only allotted to you. இதுதான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அந்த கம்பெனில. So if you are left from the company after 10 years also the same company, same number only repeating. But coming to the worker number, why the concept is coming the worker number? இப்போ வந்து you're working as a US legal entity, you're moving to UK legal entity. So நீங்க ஒரு கண்ட்ரில இருந்து you're coming to one country to one country. Okay. But the same worker company, right? Same company. Your same company, same Tata. Okay, same company. You're working here.
ஒர்க் பண்றீங்க, உங்களுக்கு A1 ன்னு ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்கு. பட் ஒர்க்கர் நம்பர் W1 ன்னு இருக்கு. While moving to the transfer, global transfer. Okay. So உங்க employee ID same only, but worker number will be varying. Okay, well, it's related to the transaction purpose for BA report, but worker number is not mandatory to create into system. It is optional. But for the any report purpose, for the any other reporting purpose means if finance team taking some worker number related reports, the costing for the costing of the person. Okay. Okay, wow. Cost of person. Cost to the company check பண்றதுக்கு, right? Okay, I'm pulling some report from BIP tool. So if I taking from BIP is what? Business intelligence process சொல்லுவாங்க. So BA report, you know, business intelligence. BI report and BIP I didn't understand. Okay, fine. Then business intelligence process. Then OTBA is there, Oracle Transaction Business Intelligence. It's related to the dashboard. Okay. Okay. Report front. It's related to the SQL and PLSQL. SQL and front. Okay. Okay. Then here only using for dashboard purpose. Dashboard பார்த்திருப்பீங்களா, உங்களுக்கு தெரியும். You can select the dashboard. You get some chart is there. You can graphical chart. So chart, pie chart, or different charts is there. So how will be used? Technical session. I'm going to create some dashboard. I will show you. It's a fully technical concept. Okay. So just explaining you what it is. Then okay, fine. Okay. So on the finance report எடுக்க போறாங்க. So report going to related to worker number is coming to respective to this legal entity. Okay, fine. So what are the worker number is working from, who are the transfer from one entity to this entity, another unit. Yes, because the person number is already same. We cannot identify this number is which number. So I need to check with the department. I need to check with the date of joining, transferring date. So a lot of checking point is there. To avoiding that, only the worker number is generated for reporting purpose only. Then, okay. Then here you can see allow employment terms. You know that the model of employment model பத்தி உங்க ஐடியா இருக்கா? You have any idea? இல்லங்க. Okay. No. There are assignment is there. Assignment is nothing but what it's contain all the information of your job, position, grades, location. All the things will be assigned into the. We need to configure. Hiring screen போனோம்ல. Hiring screenல போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா I am going to create a mapping the business units create பண்ணல. நீங்க பாத்திருப்பீங்கல. So I'm hiring screen. I'm going to business units. So what are the information I'm tagged in there? So உனக்கு நீங்க சொல்றத பார்த்தா பாலன், just one second, sorry to interrupt. நீங்க சொல்றத பார்த்தா so இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, sometimes நான் வந்து பாம்பேல ஒர்க் பண்ணுவேன், பெங்களூர்லயும் ஒர்க் பண்ணுவேன், இங்கேயும் ப்ராஜெக்ட் பாத்துக்குவேன், அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி அசைன்மெண்டா? Perfect, super, கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. So this is related to single assignment means taking care of one project. Okay. If I coming to the multiple assignment, I'm going to take care of multiple project, different legal entity based upon okay வா அந்த ரிலேட்டடாக யூஸ் பண்றது. That business units கூட சொல்லிக்கலாம். So most of 99% most of the clients are using this concept only, two-tier multiple assignment. Because they are on contract job, so they will work in Tata, then they will work in 1 year in the contract job இல்ல வரவே வராது. The peoples are full-time employee, they are coming to the multiple only assignment. They will have. Yes. Where the contract is coming, here only is the contract is coming, single contract and multiple contract. Here only the companies is coming is allotted to the employees. Where the employment terms is coming, terms உங்களுக்கு தெரியும். Terms means some terms and conditions. For example, somebody is hired பண்ணிட்டாங்க உங்கள, but the company is giving you need to take up additional project, giving some money, but the project extra, not your package, separate from terms. இது வந்து not in contract, right? This is direct. You are the permanent employee, you are not a contract. But they're giving 6 months, you need to take care of some training people, need to train the people 6 months, some terms and conditions they're giving you.
some providing you can take care of this kind of, so some IT peoples க்கு நீங்க training கொடுக்கணும் 6 months க்கு. This is your additional responsibility. They are creating as a 3-tier multiple employment terms. You are coming to because they filled the primary role என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு இங்க, your primary role is assignment, multiple assignment. You can add a number of assignment, but you're taking care of training peoples, taking care of training programs. It's coming to the employment terms, some terms and conditions. You're working for only 6 months. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு there is no work, no need to work. Okay. The purpose of something, you know that it's now market trendல ஒரு process போயிட்டு இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு, என்னன்னா project they are doing some freelancing project. Somebody joined in the company, they are freelancing the project is somebody. So நான் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றேன், எனக்கு வந்து அடிஷனலா வந்து I require somebody, some persons for the freelance 6 months or 8 months contract. நீங்க ஜாப் உங்களுக்கு Oracle மோஸ்ட்லி அப்படிதான் வரும், 6 months contract or 2 months contract கூட வரும். Yeah, you need to come to Saudi Arabia, you need to come to Dubai, you need to finish their project, you need to support the project. That time that டேட்டாபேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி கிரியேட் பண்ணுவாங்க. How they created, how they treated us, they created as employment terms. Okay, terms level they so 3 tier and 2 tier க்கு என்ன difference? 3 tier க்கும் 2 tier க்கும் most of the difference is terms level. And the 2 tier ல பாருங்க உங்களுக்கு terms வராது, there is no terms. So most of the peoples are who are the permanent employee of the company that coming to the terms level. The over the company with terms. Okay. Yes, but the contract employee, not the contract, some terms level, but additional terms level. So 3 tier is multiple employment terms, multiple assignment இருக்கலாம், single assignment இருக்கலாம். Yes, single employment term வச்சு multiple assignments கொடுக்கலாம். Yes. But marketல இப்ப ட்ரெண்டா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 2 tier multiple assignment மட்டும்தான் mostly 99%. 3 tier வந்து ஏதோ ஒரு 2 tier multiple assignments. Yes, okay. Yes. எந்த என்வாயர்மெண்ட் போனாலும் நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் கூட கேட்டு பாருங்க, மோஸ்ட்லி எல்லாரும் யூஸ் பண்றது 2 tier மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட். பிகாஸ் so 2 tier multiple assignment. சொல்லுங்க சாரி. வாட் தி ரீசன் பிகைன், சோ இது சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு டர்ம்ஸ் லெவல்ல. சோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் 2 tier. பிகாஸ் நான் ஒரு டாஸ்க் நான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு அலாட் பண்றேன். If I created a terms level, I need to pay something. But if I created as a multiple assignment, there is no payment. So there is no change in the payment, right? Yes. You have single payment. இப்போ உங்களுக்கு 10,000 குடுக்குறாங்க அப்படினா dirhams, அதே 10,000 தான். நீ வந்து பெரிய கம்பெனில வேலை பார்த்தாலும் சின்ன அவங்களுக்கு வர்றது 20,000 எப்படி இருந்தாலுமே this will be your salary fixed for that. Perfect. The purpose is coming to the employment model. So here you can see allow the employment terms override the assignment. So இது வந்து நீங்க suppose employment terms create பண்றீங்க, so நீங்க override பண்ணிக்கலாம். So when you are creating the terms level, so allow the employment terms override assignment. You can see that. So நீங்க employment terms வந்து assignmentல override பண்றதுக்கு சிஸ்டம் allow பண்ணலாமா வேணாமான்னு கேக்குற ஆப்ஷன்ஸ். Okay. Is coming to the PPG is a different concept. I will explain you. PPG is coming to the flex field. There are a lot of flex field is there. Key flex field, PPG, people group flex field, cost allocation flex field. Lot of flex field is there. Okay. Then the global personal name language. So நீங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து ஹையர் ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரு பாக்குறீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம்லாம். ஆமா. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் டு தி நேம் ஆஃப் லாங்குவேஜ், இந்த கண்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் மூலமா உங்களுக்கு அந்த சேஞ்சஸ் கிடைக்கும். Name of languagesன்றது வந்து you can change it. Some Dubai people are working, we can accordingly they can change. Okay, fine. Here only you are indicatingla how the person number is created. Here only if I creating the manual method, I need to type the employee ID. நான் வந்து employee type பண்ணேன். If I created automatic, இந்த ஆப்ஷன் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. That means இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் என்ன டிஃபரண்ட் பாத்தீங்கன்னா, you are navigating there are 1 2 3 4 screen போறீங்களா. So I need to create the person details, then I go for the address details, then I go for the employment details. இப்போ every screenலயே வந்து if I select here என்ன ஆகும்னா, நான் ஒரு செகண்ட் ஸ்கிரீன் போன உடனே எனக்கு எம்ப்ளாயி கிரியேட் ஆயிடும் பிஃபோர் சப்மிஷன். Submission முன்னாடியே okay fine, understood. Yeah, but if I select here after giving the submission button, submit பண்ணிட்டேன், so later on only the employee will be created.
Okay, so what I understood by this is that till the employee is on board, we can do the saving and keep it for the hiring page, right? Yes. We don't need to do the submission. So Yes. finally, if our all board I can create him and keep it. When he boards, then I will press the submission. Then only you want me to create the employee ID. Yeah, then there will be no contradiction in between where I are and join Panita, then his employee ID will be next to his employee ID. Yes, yes, there will yes. be some issue of Yes, that. perfect. Okay, so we have to do it like automatic upon final save. That means it will be saved only, it will be only upon the final submission. Yes, perfect. Okay, fine. So Understood. இப்போ இதுல என்ன காம்ப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஐடில வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஆரக்கிள் நம்ம ஃபேஸ் பண்றது that is series of number. That means for number series no issue. I can create the sorting number, the system is calculating while hiring. The 1957 will create 1958 will be create next number. So இதே initial number என்ன கொடுக்கறனோ that number will be creating next number. So this is the initial number. So initially இந்த நம்பர் தான் கிரியேட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் என்ன நம்பர் கிரியேட் ஆகணும். That means I giving some initial number. But நம்மளுக்கு சப்போஸ் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் எங்க நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஐடி கிரியேஷன்ல some peoples are using some character நியூமெரிக்கா யூஸ் பண்ணுவாங்க, கேரக்டரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. That means the DAP 001 இந்த மாதிரி நீங்க பாத்துருக்கீங்க. ஸோ ரியல் டைம்ல. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆரக்கல்ல there is no option to initiate that number. So manual way we need to go to manual way. Oh, then you have to go for manual. Okay. Yes, then we need to load the data. So enala bulk I am going to load the bulk of peoples. So I am going to hire the bulk of peoples. So how can I achieve this result? So now 15 people hire பண்றேன். So Excel மூலமா you have to load. Yes. There is two option is there. There are HDL data loader. There are already HCM data loader. HCM data load. அடுத்தது HSDL. அப்புறம் பிபிஎல் ஒன்று இருக்கு. இது பேரோல்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ இதுதான் மோஸ்ட்லி இதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் டாட் ஃபைல வரும், சம் கேரக்டர் வரும், பைப் லைன்ஸ்லாம் வரும். ஸோ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு. கீஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. There are 4 keys is there. அதான் டிஃபரெண்ட் கான்செப்ட் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. இப்போ சொன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ். No problem. ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் அதை யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்து டூப்ளிகேஷன் மெத்தட். ஸோ டூப்ளிகேஷனா உங்களுக்கு தெரியும். சார் நான் இப்போ கிரியேட்டிங் நியூ எம்ப்ளாயி, what level of duplication system allowing to check. So நீங்க suppose creating your name, but something will be changed now. So எல்லாமே சேமா இருக்காது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே. Okay, fine. So அந்த டைம்ல especially national ID will be different. Yes. So and that the reason we are selecting the options here. Then it is coming to the currency information, no need, and so to the user. Then coming to the user role permission method, it's user role. That means while creating that user creation, நீங்க ஒரு நியூ ஜாயின் கிரியேட் பண்றீங்க. ஸோ அப்போ கிரியேஷன் பண்றப்ப போத் அண்ட் எம்ப்ளாயி பார்ட்டி யூசர்ஸ் சொல்லிட்டு சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ரோல் கிரியேஷன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ரோல் கிரியேஷன் அப்பதான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். No problem. Understood. அது இஸ் ரிலேட்டட் டு குளோபல் பேரோல், அப்புறம் பேலன்ஸ் டெஃபினிஷன்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்ல. இது நீங்க பாத்தீங்களா, நீங்க கேட்டீங்களா பொசிஷன் ஹவு டு கான்ஃபிகர். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ நான் சப்போஸ் இங்க நான் வந்து இப்போ நான் பிளாங்கா வச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க கேட்டீங்களா மேனேஜர் பொசிஷன் வராதா, சாங்க்ரிசன் ஆகாதான்னு கேட்டீங்க. இதுதான். ஸோ ஐ கேன் யூஸ் திஸ் பொசிஷன் ஃப்ரம் மேனேஜர் லெவல் ஆர் ஐ கேன் யூஸ் ஃப்ரம் ஹைரார்கி. ஓகே, புரியுதா? இதுல நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ டிக் அன்டிக்னா நான் பொசிஷன் கிரியேட் பண்ணாலும் எனக்கு அங்கே வராது. நான் என்னதான் பொசிஷன்ல கிரியேட் பண்ணி டேக் பண்ணியிருந்தாலும், ஸோ ஹைரிங் ஸ்கிரீன்ல வந்து ஐ கேனாட் see this data. சோ சேம் தான். சோ சேம் இதுதான். இது சேம் அதுதான். என்னன்னா டிக்ஸ்லாம் சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருக்கணும் நம்ம, ரைட்? ஐ மீன் அதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னைக்கு பண்ண லொகேஷன் ஜாப் கிரேட் எல்லாம் அடுத்து வர்றது, ரைட்? ஆமா, அதுதான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இது இனிஷியல் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஆக்சுவலி இதான் இனிஷியலா பண்ணனும். பட் ரியல் டைம்ல நான் இத பண்ணாலும் நான் லோட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இன்ஸ்டன்ஸ்ல லோட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஆல்ரெடி someone is loaded na. சோ இனிஷியலா ஒருத்தர் லோட் பண்ணிட்டாங்க. பட் லீகல் என்டிட்டி ஐ கேன் கிரியேட். ஸோ லீகல் என்டிட்டி நான் உங்களுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்றது நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். லீகல் என்டிட்டி சேம். இப்போ நான் கரண்ட் குரூப்ஸ் நான் மொத்த கம்பெனி கிரியேட் ஐ கேனாட் கிரியேட் டாடா குரூப், பட் ஐ கேன் கிரியேட் as a TCS, ஐ கேன் கிரியேட் as டாடா கம்யூனிகேஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேவிகேஷன் இருக்கு.
ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஈஸியா இருக்கும். ஆக்சுவலி நீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை சொல்றதை விட இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்படி போனேன்ல, ஸோ பேக்ல இருந்து இப்போ போனனால உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். எப்படின்னா how they impacting into new employee, you can easily understand. ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இப்போ. ஸோ இது நான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நாளைக்கு. இது கொஞ்சம் பெரிய செஷன். ஓகே இல்ல இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஓகே தான். இல்ல இட்ஸ் ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். பட் எனக்கு இது ஷேர் பண்ணும்போது நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல என்ன? நான் பார்க்கல, ஏன்னா நீங்க ஈவினிங் தான் ஷேர் பண்ணீங்க. என்ன ஷேர் பண்ணனும் புரியல, சாரி. நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கல்ல, ஆமா, லிங்க், அதுல என்ன ஷேர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நான் பார்க்கல. தட்ஸ் the video as well as the notes. நோட்ஸ் நான் சென்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு அசைன்மென்ட். ஒரு 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 கிளாஸ் முடிச்சிடலாம். ஆக்சுவலி ஃப்ரைடே வரைக்கும் முடிச்சிட்டு நான் நோட்ஸ் செட் பண்றப்ப, ஏன்னா அப்பதான் you can get some idea, ஒரு கோரிலேட்டடா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஆமா. சோ நான் நோட்ஸ் டெய்லி செட் பண்றது ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். அதுதான் ரியல் டைம்ல என்ன பண்றோமோ அந்த மாதிரி பண்றதா என்னோட ட்ரைனிங் கொடுக்கிறது. ஜஸ்ட் ட்ரைனிங் we can get from that. Okay, fine then. Yeah, bye. Okay, fine.